হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আজকে আমি কি খাবো দেখো। এখানে হচ্ছে সালাদ অ্যাজ ওয়েল। এখানে হচ্ছে সালাদের মধ্যে লেটুস আছে, ডিম আছে, অ্যান্ড কর্ন আছে, অ্যান্ড চিজ আছে। এখানের মধ্যে আমি দিব হচ্ছে হাফ কাপ গ্রিল চিকেন। এটার মধ্যে দিব 1 পিস লেবু। পানি লাগবে তোমার? ড্রেসিং নিব না, এই জন্য। গাইজ, আমি ভিডিও বানাইতেছি, ডিস্টার্ব করো না। বিসমিল্লাহ। আজকে আমি ফুল বলি খাবো। প্রচুর চিজ আছে। এটা অনেক অনেক মজা। আস্তে আস্তে শেডেড লেটুস। সবকিছু মিক্স করে মজা লাগে। বাচ্চারা খেলতেছে পাশে, খুবই মজা। কর্নটা হচ্ছে সটে করা কর্ন। এর মধ্যে মাছটা ফ্রাইড অনিয়ন আর হচ্ছে একটু টেস্ট ট্রাইব দিছি।